I understand that it is, like, even in my own practice, changing habits, changing one's karma is indeed very difficult. And I know part of it is seeing clearly. Like when we sit in meditation, we're trying to take off our glasses, so to speak, and to see things objectively. And sometimes, even when we manage to at least somewhat see things objectively, it is still very hard to change one's karma, to change one's habits. So then what does the Buddha advise practically for changing one's habits? There are places where I look at my life and I realize I can help a great number of people around me, but there are habits that I need to improve, to change. I have a good reason for it, a reason that I want to do this, but it's very difficult to change one's habits. And I think over the years, I've managed some, but it's like I've hit a wall where I can't do more, or I haven't been able to. 습관이 나쁘다 이렇게 생각하면 안 됩니다. So you can't say, you cannot think that you have bad habits. 네. 이 고통이 이 습관으로부터 일어난다는 거예요. You have to really think that this suffering is caused by my habits. 그러니까 어떤 습관으로부터 고통이 일어나느냐. So you have to explore what habits is leading to that suffering. 그 고통을 불러일으키는 습관이 있다면 그건 개선해야 되는 거예요. And if there is a habit that causes you suffering, then you have to fix it. 근데 말씀하신 대로 습관은 이렇게 잘 바뀌지 않으니까 습관이라고 이름이 붙었지, 잘 바뀌면 습관이라는 이름 자체가 붙지를 않죠. But habit, by its intrinsic definition, is hard to break. That's why it's called karma. 그런데 이 습관이 작용하는 거는 어떤 생각을 해서 작용이 아니라 외부 자극이 오면 자동으로 반응한다는 게 할 때 습관이라고 그래요. So when we say habit or karma, it is something, the nature of a habit is that it reacts without your conscious thoughts. So as a reaction against an external stimuli. 이것은 좋다, 나쁘다, 필요하다, 안 하다 이렇게 어떤 사유를 해서 일어나는 게 아니에요. It doesn't arise due to some rationale, whether this is good for me, bad for me, is it needed or not. It just arises. 자극이 오면 그냥 바로 그 습관대로 그냥 일종의 뭐랄까 자동으로 그냥 반응을 하는 거예요. 그 프로그램대로. So basically you're in a kind of a automatic program that runs. If there's a certain stimuli, it has a reaction. 그래서 우리가 고치기 어려운 거예요. That's why it's hard for us to fix it. 그래서 그 순식간에 반응하는 그 자극이 오면 바로 즉각 반응하는 그것을 알아차리는 훈련을 해야 됩니다. That's why we need to practice being mindful to that immediacy of that reaction when it happens. 그것을 훈련하는 게 명상입니다. And meditation is a way to train your mind to be that aware. 그냥 우리가 이렇게 앉아가지고 이렇게 편안하게 있는 것은 이 명상의 본질이 아닙니다. So being sitting down in a relaxed pose, that's not the essence of meditation. 이것은 외부 자극에 의해서 심리가 불안한 것을 외부 자극을 차단함으로 해서 심리를 좀 안정시키는 거지. It's actually just a tool to allow us to reach a relaxed physical state. 이거는 까르마를 변화시키는 건 아니에요. But that state does not change your karma. 외부 자극을 차단해서 다만 좀 심리적 안정을 취하는 거. You're trying to create somewhat a protective situation from external stimuli while you're engaged in meditation. 그렇기 때문에 바깥으로 자극이 오면 똑같이 반복이 됩니다. So in that case, if there is an external stimulation that happens, you go right back. 근데 이 까르마가 변화가 일어나면 But to change your karma, 바깥에 나가서 외부 자극이 와도 거기에 즉각적으로 반응을 안 하게 됩니다. then you don't react immediately to any external stimuli. 그러니까 삶이 저절로 변화가 일어나죠. That automatically changes your life fundamentally. 그래서 이제 그거를 변화시키는 게 명상이에요. So, and that's what meditation is, changing that. 그 명상의 핵심은 외부 자극이 탁 왔을 때 자동 반응하는 그 찰나를 알아차리는 거예요. So the essence of meditation is for you to be aware when some external stimuli comes in, and as you automatically react,
to be aware of the immediacy of that reaction. 그거는 이론적으로는 쉬운데 실제로는 잘 안 됩니다. 자동으로 가버리니까. Theoretically, it's easy, but in practice, that's very difficult because this is something that automatically happens. 그래서 그게 연습이 필요합니다. That's why you need practice. 그 연습하는 과정이 이제 명상이다. And 이렇게 that 말할 수 practice includes meditation. 네, 거기는 이제 부다가 가르친 원리가 있습니다. And there are principles by which the Buddha laid out for that practice. 이것이 작용하는 것이 분석이 되어 있습니다. He actually did a deep dive analysis of how that reaction happens. 그는 이제 12가지 단계로 분석이 되어 있고요. And he divided that into 12 different stages or steps. 과거로부터 여기까지 온 것, You know, from the past to today, 그다음에 현재에 일어나는 과정, and what happens in the present, 미래에 계속되는 과정. and how that gets sustained and passed into the future. 이것이 이제 12연기라 해서 12가지 고리로 분석이 되어 있습니다. So this analysis is called 12 steps of dependent origination. 그다음에 다시 현재를 보면 And if you look at the present, in those 8단계인데요. in the present consists of 8 chains out of 12. 만약에 씨앗을 심어서 For example, if you plant a 이 seed, 열매가 일어날 생겨날 때까지 열매가 맺힐 때까지 basically it describes from the time where you plant a seed and you bear fruit. 이제 이것을 분석해서 그 각각의 어떻게 여기서 이제 연결고리를 끊을 거냐 하는 문제예요. And so it's to recognize which steps of perception happens along those 8 steps out of 12 and determine where you can intervene. 우리가 일상적으로 이제 금방 관찰할 수 있는 것은 What we can immediately do, you know, in every day. 담배가 피우고 싶다. For example, I want to smoke. 싶다. 뭐 하고 싶다. You know, I have a desire to do something. 이건 우리가 알 수 있는 거잖아요. It's something that we know consciously, right? We recognize that desire. 그러면 우리는 담배를 피운다. Then we have that desire. I want to smoke. Then I smoke. 그러면 여기서 끝나는 것이 아니라 피운 결과로 그 습관이 강화돼서 남습니다. But what happens, it doesn't stop with me smoking. The fact of me smoking actually reinforces the habit of my smoking. 이것이 다음에 또 담배를 피우고 싶은 욕구를 불러일으키는 원인이 됩니다. And that becomes the cause for my future desire to smoke. 또 피우게 되고 So it leads me to smoking more. 또 습관이 생기고 And that reinforces my 또 habits 다음 even 행위를 more. 또 And 불러일으키고 it brings about the next 이렇게 smoking. 계속되는 거예요. So it repeats itself. 그래서 제일 중요한 것은 요 지금 피우고 싶다 하는 요 시점에서 So what's the most important is that at the point of desire to smoke, 피우고 싶다고 피우면 and if you give in to that desire and do smoke, 이것은 계속될 수밖에 없다. you engage in this ever-landing cycle of reinforcement. 근데 그 결과는 건강을 해친다. And the end result is that your health is harmed. 그러면 여기서 피우고 싶더라도 So at the point of desire, 피우지 말아야 한다. you have to stop from satisfying that desire. 아무리 피우고 싶어도 No matter how much you want to smoke, 그걸 따라가면 don't follow that 나한테 desire 손해가 일어나니까 because you know it's going to lead to harm. 지혜로운 사람이라면 So if you're a wise person, 여기서 멈춰야 한다. you will stop at that point. 이게 계율이에요. And that is actually ethics. That's precepts. 신라. 이 계율이에요. 여기서 스탑을 해야 돼. So those are the kind of the precepts, the rules that you follow. 아까 제가 말씀드린 남을 해치지 않고 As I said before, do not harm others. 손해 끼치지 않고 Do not cause loss to 괴롭히지 others. 않고 Do not bother others. 말로도 괴롭히지 않고 Do not bother them with your words. 술을 먹고 취해서 괴롭히지 And 않는다. do not drink. 이건 멈춰야 하는 거예요. You know, these are precepts, ethical precepts that govern your behavior. 근데 이거 멈추는데 하고 싶은데 안 하니까 스트레스를 받는 거예요. But since this is something that prevents you from fulfilling your desire, following these rules will create stress in you. 남한테는 해를 안 주는데 So you're not causing others harm. 그래서 다시 되돌아오는 과보는 없는데 So you're not reinforcing that karma, 나는 스트레스를 받는 거예요. but you're nevertheless you experience stress
because you're not engaging in a desire that you want. 그래서 스트레스를 받으니까 참았다가 이게 터지니까 계율을 또 어기게 되고 Because stress can only be held for so long. Sometimes you give in, so you go against the ethical precepts. 그래서 어쨌든 그래도 이걸 지키는 게 첫 단계예요. But at least the first step to a practitioner is to adhere to those precepts. 이것은 확대 생산을 막는 거예요. Because what you are preventing is the amplification of your karma. 이걸 놓치게 되면 놓친 줄 알고 잘못을 자각하고 되돌아오는 겁니다. And if you kind of go against it, or if you lose sight of it, knowing that you lost sight of it, and going back to keeping those rules. 근데 왜 욕구가 일어나느냐는 거예요. But where does that desire come from in the first place? 왜 피우고 싶을까? Why do I want to smoke? 근데 저 사람은 안 피우고 싶단 말이에요. Because he's not smoking. He doesn't want to smoke. 나는 피우고 싶어. But I want to smoke. 그 욕구가 일어나는 건 이건 모든 사람의 욕구가 아니라는 거예요. To realize that not everybody shares your desire. 어떤 사람은 이런 욕구가 일어나지만 어떤 사람은 안 일어난다. This desire happens to some people, but not to others. 그 원인이 분석해야 돼요. And so you have to analyze the cause of that selective desire. 그럴 때 분석해 보면 And if you do that, 자 담배를 보거나 if you see a cigarette, 담배 냄새를 맡거나 if you smell a cigarette, 담배라는 소리를 듣거나 or if you smell or see or hear, 담배를 or 생각하거나 if you think about it, 할 때 기분이 좋은 사람이 있어요. there are people who feel good when they actually perceive these things. 필링이 좋다는 거. You feel good. 근데 어떤 사람은 거부 반응이 일어나. But others don't feel good when they smell a cigarette. 이렇게 사람이 다릅니다. So people are different. 근데 그 자극이 왔을 때 So when that external stimuli comes 이게 in, 나의 까르마가 여기 즉각적으로 반응하는 거예요. your karma reacts automatically. 그래서 기분 좋게도 반응하고 So that karma leads to 나쁘게도 반응하고 a kind of feel-good reaction or feel-bad reaction. 이것도 저것도 아니게 반응하는 Or you're neutral, agnostic to the 세 external 가지 반응이 stimuli. 일어난다는 So 거예요. you have three types of reactions. 이렇게 기분이 좋은 반응이 일어나면 And if you have a feel-good reaction, 그것을 피우고 싶어하는 욕망이 일어난다는 거예요. that means that leads to that desire to want to smoke. 만약에 두 개의 부싯돌을 딱 부딪혔을 때 It's like two flint 불이 stones, 바짝 일어나는 게 and you create a spark when they come 이게 together. 필링과 같은 거예요. And that's kind of the immediacy of that reaction. 근데 그게 옆에 솜이 있다가 네? 솜. And so once 솜에 you 그 불꽃이 붙어가 솜에 불이 붙은 상태가 아까 하고 싶다 하기 싫다는 욕망이라는 거예요. So that reaction is like a spark, and if there is a cotton next to it and it catches fire, that fire is the desire, 그럼 이게 점점 커지는 거예요. and that fire keeps going. 그러니까 이 불이 바짝하고 두 개의 부싯돌이 불이 바짝하고 일어나지만은 이게 솜에 옮겨 붙지 않도록 여기 차단하는 방식이에요. So another way to step to intervene is that realizing that spark has happened, but prevent that spark from setting the cotton on fire. 그럼 여기에 내가 알아차림이 있어야 돼. 깨어 있어야 됩니다. So then, in order to do that, you have to be awake to that state. 이게 명상이에요. That is meditation. 그래서 우리가 마음을 딱 집중해서 That's why we focus our minds 자기의 몸과 마음이 어떻게 반응하는지를 and observe the reaction of your mind and body. 깊이 관찰하고 있으면 If you are in that deep investigative state, 바깥에서 어떤 자극이 오면 and when you experience an external stimuli, 여기서 불꽃이 일어나듯이 까르마에서 반응이 일어나는 거예요. you realize, you feel that spark coming, 그것을 알아차리면 and when you realize that spark, 이렇게 욕망으로 이렇게 발전을 하지 않게 됩니다. then you can prevent that spark from setting fire to the cotton and becoming desire. 이것이 이제 원래 명상인데요. And that is the original intent of meditation. 이제 위파사나죠. That's according to Vipassana tradition of meditation. 그래서
이것을 연습을 하게 되면 So 이제 when you train in that, 여러분들이 외부 자극에 대해서 마음에 이렇게 불꽃은 일어나지만은 이게 욕망으로 바뀌지 않는 거예요. you kind of develop or inoculate yourself from having that spark catch fire. 근데 또 더 분석하면 But if you go deeper than that, further to the left, 왜 이런 불꽃이 일어나느냐? you say, why is there spark created in the first place? 결국 바깥과의 접촉 때문에 일어났다. It creates because of collision between the external and the internal. 접촉한다고 일어나느냐? 나에게 6가지 감각기관이 있기 때문에 그렇다. And that collision happens because I perceive the world through 6 senses. 이 감각기관은 내 몸과 마음에서 반응하는 거다. And that perception, my senses is a function of me. 그러면 몸과 마음이 있으면 이렇게 반응을 하느냐? It's a function of my mind and body. 반응을 한다. So I guess it 근데 reacts. 이렇게 기분 좋게 반응하고 기분 나쁘게 반응하는 거는 그 왜 차이가 나느냐? Then why some people react with a positive kind of familiar, or some people react negatively to the same stimuli, or some 여기 people are 바로 agnostic. 담배를 피웠던 습관이 있는 씨앗이 있는 사람은 좋게 반응하고 없는 사람은 나쁘게 반응한다. And that's because if you had the original seed as a remnant of a previous experience of smoking, then when the same external stimuli is encountered, you react favorably. 그러니까 요 씨앗을 이제 까르마 또 식이라 그래요. And so that seed is also termed a karmic seed. 그러니까 까르마가 이것의 출발점이에요. And that's the beginning of karma. 그럼 이 까르마는 본래부터 있었는 거냐? Then was that seed always there? 그렇지 않다. No, 이건 형성된 거다. it was planted there. 언제부터인지는 We 모르지만 don't know when or who, 과거에 되풀이되는 과정에서 형성됐다. but it was constructed or seeded there through some repetition, some behavior action in the past. 만약에 담배 피우는 습관을 얘기한다면 If you were to make that analogy, go back to the cigarettes. 처음 시작할 때는 At the beginning, when you first started smoking, 습관이 없는 데서 you 시작했다. started at a point of no karma. 즉 담배를 피우고 싶은 욕망이 없는데도 처음에 시작을 한 거예요. You smoked, although you did not actually have a desire to smoke at the beginning. 그러니까 씨앗이 없는데 시작이 된 거예요. So you did not have the seed at that time, but you smoked. 왜 시작을 했느냐? Then why did you start smoking? 여러분들 담배 피웠으면 왜 시작을 했어요? So if you actually had an experience of smoking, why did you start smoking? 지금 피우는 거는 If you're smoking now, 피우고 싶은 욕구가 있어서 피우는데 you smoke because you want to smoke, there's a desire to smoke. 제일 처음에는 욕구가 없었잖아요. But your first cigarette, you did not have that same desire, but why did you smoke? 왜 시작을 했습니까? Why did you start? 태어날 때부터 담배 피우는 습관을 갖고 있는 사람은 없잖아요. Because there's no newborn babies that start out smoking, right? 그러면 우리가 친구 따라 시작을 할 때 So when we actually, listen to our friends and started smoking, 욕구 때문에 시작한 건 아니에요. we didn't start because we wanted to. 친구가 하는 걸 보고 We saw what our friends were doing. 좋아 보이거나 He looked cool, 권유를 했거나 or he recommended I smoke. 뭐 이렇게 해가지고 어떻게 하다 시작이 됐죠. So that's how we start. 이걸 분석하면 And if you look at the exact mechanism of that, 무지 몰라서 시작을 한 거예요. you can say, you know what? I started smoking because of my ignorance, 안 그러면 좋은 줄을 잘못 알고 시작을 한 거예요. or a mistake that this was good for me. 그래서 이 시작을 무지라고 하는 거예요. That's why we say the beginning of your karma starts with ignorance. 이 무지를 깨치면 But if you are aware of that ignorance, 여기로부터 자유로울 수 있다. then you can be free from that karma. 여기 따라서 3가지 실천 단계가 있는 거예요. So according to this kind of a steps, there are 3 different ways of implementation. 첫 번째 계율을 지키고, Practice. First is adhere to the ethical 두 precepts. 번째 선정을 닫고, Second, 선정. 사마디. Samadhi. Practice samadhi.
Peaceful state. peaceful state. 세 번째, 지혜를 정득한다. And third, attain wisdom. 미꾸라지가 밑에 어지럽히는 걸로 비유해 주시면 더 쉬울 것 같은데. 이렇게 해서 그러니까 우선 수행자는 우선 이렇게 하면 손해다, 이렇게 하면 이익이다 하는 이 지혜를 먼저 기본적인 이 원리에 대한 이해를 먼저 하고 계율을 지켜야 합니다. So as a practitioner, you have to understand how the mechanism by how which this is constructed and know what's good for you and what's bad for you and adhere to the rules, the precepts. 그러니까 욕망의 노예가 될 것이 아니라 욕망으로부터 좀 자유로워지는 욕망을 절제하는 삶의 자세를 시작해야 됩니다. And start living a life not as a slave to your desires, but as the master of your desire to control them. 두 번째는 그 욕망에 대한 근본 뿌리에 대한 탐구를 해야 합니다. And second, as a practitioner, you have to start exploring the root cause of your desire. 그것이 이제 위파사나예요. And that's vipassana, 삼마디. samadhi. 예. 자, 그런 과정을 거치면 지금 말한 대로 거기로부터 조금 더 자유로워지는 거예요. And as you go through this process, you can actually be freer from your desires. 근데 여러분들이 지금 계율만 지켜도 But just adhering to the precept itself, 갈등 없잖아요. that lessens your conflict. 그러니까 이것은 뭐 한꺼번에 해결되는 게 아니라 조금 하면 조금 한 만큼 도움이 되는 거예요. So it's not something you resolve all at once, but the more you do it, the more it'll help you. 제가 담마 토크를 하는 거는 The reason I engage in this Dharma talks, 어떤 이 무지를 깨뜨리는 방식이에요. it's a way of breaking down your ignorance. 그래서 여러분들이 이치를 이렇게 터득하게 되면 So to experience the principle, 모르고 막 애쓰는 거 하고는 rather than try something without knowing where you're going, 훨씬 쉽습니다. it becomes a lot easier. 그러나 이치를 알았다고 해도 But just because you know the principle behind it, 이게 무의식적으로 이렇게 자동으로 작용하는 이 습관을 바꾸기는 쉽지가 않습니다. it's still very difficult to change this kind of reactive, automatic reaction inside you. 그래서 좀 꾸준히 이게 연습이 필요합니다. That's why you need steady practice.